Jiu-Jitsu, standing position and ground fighting techniques. Introduction. Standing position and Mao de Vaca wrist lock. Well, we're here again, Alexei and I, to show you Brazilian Jiu-Jitsu techniques, standing position. These techniques are a bit like judo techniques, but practiced in a different way. The standing position in judo is slightly different from jiu-jitsu. Let's start with a strike called Mão de Vaca, which is a wrist lock. First, we're going to show you the right posture for the Brazilian Jiu-Jitsu wrestler. One hand at chest level, feet are parallel, the other hand is where the opposite cuff is. Here's the right posture. When you walk, you never cross your feet. It's completely wrong to cross the legs. And you never move one leg forward, always both feet parallel. Until you try your throwing technique. So the adversary's arm is well stretched. I release the hand, which was at the collar level. I hit on his wrist to destabilize his hold, put his wrist slightly on the side, and I get the elbow with both hands. I push to finally do the Mão de Vaca wrist lock. So I hit to twist slightly his wrist, both hands on the elbow, and I lift. Bati, o punho dele virou, dominei o cotovelo, mão no cotovelo. Arm lock, putting the foot in the groin. Vou fazer agora ataque no braço, quando o adversário segura atrás da I'm now going to do an arm strike braço esticado. when my adversary holds my arm stretched behind my head. So I hold him, I put my foot on his hip, and I slide my knee over his arm, pushing with my other leg on his hip. Then I'm locked. E aqui, dando a chave de braço. Throws. Also Toguri.
I'm now mostrar going to agora show o you the osotogari, osotogari tá? technique. Que é uma técnica que a It's a gente usa technique in which gancho you hook your na perna do adversary's leg. adversário. Então, So the adversary quando o puts one adversário leg está numa forward, postura com a perna um pouco na frente, that's when é I'm o going to momento da use the gente osotogari. entrar no osotogari. Então, ele vai pegar no kimono, eu pego I no get his kimono, kimono, dou um my passo left leg bem goes largo com a forward, minha perna I esquerda, throw my shoulder on his shoulder by jogo a sticking minha my pressão do forearm meu on ombro no his ombro chest dele e o to meu unbalance him, antebraço colado no peito dele, and my other leg in e the a outra middle perna entra sweeps no him meio, for the osotogari. derrubando ele. Ogushi. Bom, vamos mostrar agora o ogoshi. We're now going to que é show uma you técnica the de Ogushi quadril, technique, tá? which consists Muito in usada throwing the dentro hip, com os often lutadores de used by jiu-jitsu, Brazilian tá? Jiu-Jitsu É uma wrestlers. técnica em que eu preciso entrar In this dando as minhas technique, costas I para o need to show adversário. É you uma my técnica um pouco back, perigosa. so it's a bit Mas dangerous. todo o lutador de jiu-jitsu, ele precisa saber como aplicar corretamente a But the técnica do Brazilian ogoshi. Jiu-Jitsu E é wrestler isso que a gente must vai be able mostrar to do a agora. technique properly. We're now going to show you how. Dominei o kimono do adversário corretamente. I grab his Vou dar kimono, passo com o meu my pé right direito foot on his na chest, frente in dele, front of his colocando right só a foot, ponta do pé no chão, porque the eu tip vou of the precisar foot girar. to make Se the eu botar o pé rotation todo no easier. chão, ele dificulta no My momento hand do on his giro. collar, Então, botei o pé na frente. A mão my da arm bola, slides eu under entro his por baixo da arm axila to his e vou belt, buscar a faixa dele. I turn, Girei o meu I slide my quadril hips, and I throw. e puxei ele. Notice that my 2 feet are Notem que parallel os to the meus ground pés, with both eles legs vão bent. ficar paralelos e com as pernas semiflexionadas. Et Bonsai Nage. Vamos mostrar agora o Ippon Now we're going to Seoi-nage. show you É the uma queda Ippon também de Seoi-nage, quadril, which is also em que a a gente throwing se expõe technique. dando as costas, It's very important to know how to do mas, it. como eu já disse, é bom que todo atleta saiba como aplicar e mais tarde a gente vai passar uma posição usando uma técnica com uma variação do Ippon Seoi-nage. Later, Então, we'll show you a variation a of this pegada position. é a mesma, dominando So na here, bola same hold e to no the elbow and the cotovelo. collar, O passo same é o step mesmo, forward, só que a mão da gola but eu this solto time, e that entro hand is going to embaixo da slide axila under the dele opposite com o punho armpit. fechado. Eu tenho que The arm encaixar joint a has to be articulação under do the meu adversary's braço armpit. na axila do adversário, tá? Aqui. Girei o meu quadril, I turn my hips, os dois both pés feet no meio parallel das pernas between do the adversário. adversary's Nota leg. que eu não exponho Be meu careful pé not to put your e nem foot boto on the pra outside. trás. Os meus pés Both têm que feet ficar parallel paralelos between your entre as adversary's pernas do feet. adversário. Pé, gancho, I turn, giro I meu turn the quadril hips, and I throw. e puxo o adversário lá. Morite Seoi Nage.
now going to show you the Morote Vamos Seoi mostrar Nage. agora o Morote Only the Seoi hold Nage, changes tá? here. A única diferença é I na don't get back pegada. my hand from the Eu collar. não tiro a pegada da gola. The hand on the collar remains A here. mão da gola ela I move continua. feet and legs A the entrada same de way. pernas é igual. I put my foot Então, inside. entrei o pé, I turn my elbow on the giro, inside without botando meu releasing the cotovelo collar embaixo until I put it do under braço his dele, armpit. sem soltar a I minha turn the pegada do hips and I peito throw. e giro meu tronco. Koshi Guruma. We're now going to show you the Koshi Guruma, Que é uma queda de also quadril a throwing também, technique with the só que a hips, gente vai in which I'm going to abraçar grab the collar. o pescoço, né, do adversário. Same A pegada hold é a mesma, on the tiptoes. entrei o pé, a mão da gola I release the sai, collar eu and I abraço throw. o pescoço do adversário, puxo ele para mim e faço a projeção. Competition throws. Pulling the guard with the foot on the ground. Bom, nós vamos mostrar agora We're now going to show como you se how deve to pull the puxar o adversary in the adversário pra guard guarda, and when. tá? E em qual momento. Geralmente a gente puxa o adversário para a guarda quando ele é Generally, you pull the reconhecidamente adversary in the superior guard when he no has a pé, better throwing ou technique than quando eu yours, me sinto melhor fazendo guarda. or if you're Tá? good in the Então guard. atenção, eu fiz a pegada no adversário, o So I grab the pé adversary. que eu vou colocar na virilha é o pé do My mesmo lado que eu foot estou on the dominando a adversary's mão hip dele. is on the Tá? side Tô of his dominando o arm. braço. Porque se eu botar o pé na virilha e ele tentar I'm segurar controlling here. na minha calça, eu vou estar bloqueando I stretch my o braço leg, dele. I pull him in the Então, guard, and I hold him in my Estica closed o pé, guard. puxa ele para a guarda e fecha a guarda. Pulling the guard by jumping. A segunda maneira que a gente The pode second way puxar to o pull in the adversário pra guard guarda is to jump é pulando immediately. diretamente no quadril dele. Geralmente We use a this gente technique usa esse when the tipo de adversary is puxada in a pra standing guarda quando o posture. adversário luta bem em pé, né? Geralmente são os judocas que eles lutam It's bem em easier pé.
Many Então fica judokas use that fácil technique. de pular e fechar a guarda. So I jump Então, immediately and close the guard straight on my pular adversary direto, who is fechando a standing. guarda. Eris Yoinage. Bom, nós vamos mostrar agora. Now we're going to show you a uma throwing queda technique called que se chama Seoinage. Seoinage. É uma queda para o lado esquerdo, entendeu? Então We're going to use the left side. treino. You have to E ela train a deve ser lot for usada that. quando o adversário está nos empurrando. You use that technique porque when ele the vai ser adversary is pego de pushing you, surpresa, porque normalmente ele and vai you take esperar him uma by queda pela surprise direita, because he e essa expects queda a é pela throw esquerda. on the right Então, side, a queda de and you throw on the surpresa left precisa side. de muito treino. That's why you need to Entrar train a com lot velocidade. to do it in an explosive Vamos way. mostrar os detalhes. And he pushes me. I release my Bom, hand no momento que ele to the me elbow, empurra, eu solto and I slide a under mão his do armpit on the cotovelo other e side vou entrar by embaixo turning da the outra hips. axila dele, girando o corpo. Throw by crossing the adversary's arm. Bom, nós vamos fazer agora uma projeção. We're going to show you a throw. Quando eu faço a minha pegada, When I o hold my adversário bota a adversary, pegada dele por he cima. grabs over my arm. Quando ele é Or, canhoto, if he's ou ele faz left-handed, justamente he will try por to prevent me prejudicar from a minha grabbing. pegada, tá? Então o que eu faço? Eu So deixo I a grab pegada his dele ali wrist, e vou dominar o punho dele aqui. my leg turns, Em seguida, a minha perna vai dar um giro entrando no alto e eu vou botar o meu quadril no chão o mais lá and I'm dentro going to try to possível, put my hip on the e ground, fazendo o giro really inside. completamente para jogar ele para baixo. Look, Presta atenção, I'll show vou you fazer slowly. devagar. When I fall, I immediately try to go over No my momento que adversary. eu caio, eu vou para cima dele. Diana. Nós vamos mostrar agora Let's show you the a throw projeção que called se chama Diana. baiana, tá? É
It's a throw which is often used in Jiu-Jitsu, as it's a position in which you are not really in danger. You don't show your back to your adversary. You immediately go in his legs. So I'm staring at him in the eyes. I never look at his feet, otherwise he'll know I want to strike his legs. I step forward, sliding that way. I try to put my foot on one side and the head on the other side, on the outside. My hands try to get the knee joint, and my leg on the outside hooks him to make him fall on the ground. Sumigaishi, controlling the opposite arm. We're now going to show you the Sumigaishi, also a technique which is often used in Jiu-Jitsu. It's a technique in which you can't be in danger. I get my adversary's opposite arm, so I do it normally. I release the collar and I grab like this. Solto a mão da lapela e vou fazer a pegada dessa forma. Atenção para não pegar. Don't do it like that, otherwise the position won't change. You have to really grab like this. I grab the wrist with the other hand to help breaking the hold. I slide my head in front of his, and my arms goes over his shoulder, as close as possible to the belt. I move my right leg forward, and my left leg hooks his hip. I sit down, and I throw, on side. I don't release my holds. I turn to him, and I end up over him. Ochigari. Let's show you another throw called Ochigari, also a safe technique. É uma técnica também que a gente não se expõe e geralmente a gente usa quando o adversário Generally it's used when the adversary stands open legs, or if he pushes you forward. So here's the position. I grab as before. My right leg goes between his legs, and I put all my weight on his shoulder. On the side, I want to throw him. One foot pushes the other, I hook, and I throw my adversary. Ochigari.
Vamos mostrar agora We're now going to show you the technique called Kouchigari. que é o inverso do outigari. It's the contrary of Ouchigari. We are now going to attack the other leg, when the adversary stands open legs or one leg slightly forward. So same hold. I open with my leg to provide more pressure from my attacking leg, and I sweep the adversary's leg inside. Kouchigari, second version. We're going to show you now the Kouchigari, which is often used in competitions. It's not a really dangerous position. Que também você não tem perigo, tá? Em que você vai dominar o braço do I'm going to adversário, grab the adversary's fazer arm, pequeno círculo do com a o braço, cycle porque with ele his vai arm. puxar o braço para trás. Então, se ele está puxando o braço para When trás, he tries to eu get vou it usar a back, força dele contra ele I'm going mesmo. to use his strength Eu faço to make him pequeno fall. círculo e desequilibro ele todo I'm going pro to lado, unbalance him by crossing his dominando a arm in perna front of dele him, embaixo, tá? and Preste finally atenção get his foot and nas lock. técnicas. I Segurei. grab, Venho com a with the mão que tá no hand meu to the cotovelo, elbow, I seguro get the cuff na like gola this. dele dessa forma, a outra mão With the eu other vou hand, buscar I get the wrist. punho dele. E com With as both duas mãos eu hands, I break the arranco a pegada hold. dele. When Ele he vai wants to puxar o pull braço back his pra arm, trás, I use eu his vou usar own a força dele strength contra ele against mesmo. him. Faço círculo, I do a jogo o little braço dele cycle todo pro lado. to cross his arm in front of him, Prestem atenção, and I make him fall. porque a entrada do Notice meu that my pé foot, when aqui it comes é com a forward, sola I do put pé it in this virada pra mim position. aqui, tá? The sole in Eu my não preciso direction. bater na perna dele. I don't need to strike on the É leg. só I bloquear just a need to perna put a dele wedge e a mão vai buscar a perna dele behind his justamente pra heel bloquear, to prevent porque him o from being desequilíbrio balanced. todo é no braço aqui, ó. Kouchi Makikomi. Now we're going to show you the Ochi Makikomi, tá? a technique in which you use the leg usando o hooking. gancho da perna, tá? E é necessário que eu me projete todo sobre o lado dele que eu vou So you need atacar. to use the whole weight of the body on the side you're going to Ponha attack. todo o seu peso na perna. I want to put all eu my vou usar adversary's pra weight on derrubá-lo, one leg tá? to make him fall. Então, a mão da pegada do peito dele, My hand on the eu collar, puxo para baixo também, you need to pull down. entrando o gancho e jogando todo o meu peso aqui. Then you E put quando ele all cair, your weight. eu tenho que virar o meu I need to braço rapidly turn my rapidamente pro arm outro lado para when que ele he's não about pegue to minhas fall costas. for him not to Então, fall in my dessa back. forma, eu puxo aqui, ó, So I jogo ele put todo all pra the weight baixo, down entra o and I gancho. hook. Once he's down, I put my arm over him to prevent him from getting my back. Deashi Barai.
A gente vai mostrar agora o passapé. We're now going to show you the passapé, jiu-jitsu brasileiro, a sweeping que é muito technique. usado quando o It's a adversário technique ele which is anda often used when the adversary moves erradamente. in a wrong Quando way ele cruza a and perna, crosses his é o legs. momento que eu tenho que entrar para derrubá-lo. E eu tenho que That's usar, the right moment to make him junto com a fall. minha perna, o desequilíbrio do braço. Eu jogo o braço dele para dentro, usando a mesma perna Also para use travar my o pé arms dele to unbalance e him. caindo junto com ele, que eu puxo ele para o chão. E logo em seguida Once he eu falls, rodo para cima I fall dele. over him. Dessa forma. That way I make him Eu walk, faço ele and andar, once he crosses his quando ele feet, I cruza a sweep. perna, eu bloqueio a perna dele With the help of my com o arm, apoio do I cotovelo make him fall e depois until I viro get pra over cima. him. Kibisu Geishi. Vamos mostrar agora o Kibisu Let's show you the Geishi, ou seja, uma Kibishu catada de Geishi. perna. Quando o adversário está com a perna oposta When na the frente, adversary lets tá? one leg E eu forward, entro com a mão para pegar you're a perna going to dele, grab his leg with a your mão do hand. ombro é necessário You que also eu need to desequilibre. unbalance him with Eu the não other solte a hand. pegada e force ele cair para trás, By né? grabbing the collar, Segurando no kimono, I'm going to jogando push por him back. cima do ombro dele. Nota That que ele way, já I unbalance desequilibra him. um pouco aqui. A mão It's na very perna important to e o slide my passo other leg oposto. O on the other importante é que essa side, perna where he's sempre leaning on passe his pra foot, fora e never nunca por inside, dentro always da perna outside. dele. I Quando eu unbalance seguro aqui, him with my arm. eu dou o passo para fora, My desequilibro head ele lá. also A unbalances minha him, cabeça vai bater no peito dele para ajudar ele a cair. and I agarrando grab na with my perna, arm e eu dou o until segundo he passo falls contra a down. perna. Kouchi-ki Taotoshi. Vamos mostrar agora o We're going to show you the Kouchi Kouchi-ki Taoshi. na outra perna. Quando This ele time, troca you're going to o attack posicionamento with dele, the other bota leg a when he outra perna changes na his frente, guard tá? and works Então, é o with the other leg seguinte, forward. eu fiz a pegada, vi que a perna dele Here está is na the frente, hold. eu dou um passo com a With the minha opposite perna leg, oposta no I go meio das down, pernas dele, I get his leg, and I abaixo lift it. rapidamente o peito e laço a perna dele. My other leg gets closer forward, Levanto e aproximo and bem a minha by perna pushing on esquerda the que tá lá chest atrás. and hooking, E vou fazer I o throw my gancho com o adversary. pé no chão, empurrando a mão do peito dele. Tomoe Nage.
Bom, nós vamos mostrar agora Now we're going to show you the Tomoe Nage. que é uma técnica de It's sacrifício. a throwing O que quer technique dizer in isso? sacrifice. Que a gente tem que se projetar no chão It means that you're pra going to poder throw yourself in order derrubar o to throw him. adversário, tá? Então, esse tipo de Tomoe Nage é This kind usado of quando o throw, adversário called Tomoe empurra a Nage, gente, is used when the entendeu? adversary pushes you Então, back. vou usar também a força So you're dele, going to use que ele his tá me own empurrando strength pra trás, against pra ele him cair por to make trás de him go mim. over you. Dessa forma. Segurei So you no try kimono, to ele me hold empurrou. and he pushes you. Eu botei o pé atrás para que ele pare de I me place empurrar, my e esse foot to mesmo prevent pé him from making eu me vou jogar lá no fall. meio das pernas dele. That same foot O goes outro forward pé vai between lá na his legs. virilha. My other leg Eu is on his sento, hips. I boto sit os dois down. pés I put both feet on his hip. I throw the e adversary projeto ele pra back, trás, ending up in a mount position. caindo já montado. Tomoe Nage, jumping. Vamos mostrar agora o We're now Tomoe going to Nage, show you the Tomoe quando o Nage, adversário ele fica bem when the ereto, adversary em stands pé, straight. entendeu? Então a gente vai soltar So, direto com os dois immediately pés na put virilha. both feet on Mas the antes, hips. eu tenho que dominar os But dois first you need to cotovelos control his dele. Salto com elbows. os dois pés na virilha, puxo Pull ele pra over cima you. de mim e rodo Let him pra go trás over you usando os pés na virilha and pra end ele up in montar. mount position Tá? that way. Então dessa forma, segurei lá, a mão da So bola the hand which was passa on the pro collar cotovelo now gets the e eu elbow, salto direto, and I botando os immediately dois pés na sit, virilha. both feet on the hips, to make him fall over me and end up in a mount Caindo position. montado. Yoko Tomoe Nage. Bom, vou mostrar agora We're now going técnica to que show é you muito a technique called cogitada por todo mundo, que é o Yoko Yoko Tomoe, é a minha Tomoe. especialidade. Eu já apliquei I often várias use that vezes no technique. campeonato mundial. I really use it a lot and practice E it é uma successfully técnica um pouco in the World difícil, Championship. mas com treinamento It's a bit todo mundo difficult, chega lá but como if eu you train cheguei, hard, you tá? can do it as I do. Então é So it's necessário que você necessary treine to train hard bastante to para understand você and feel that conseguir pegar position. o feeling da posição. E todas as técnicas em pé no jiu-jitsu, no Brazilian Jiu-Jitsu, All standing techniques você é in Brazilian necessário de Jiu-Jitsu treinar várias requires a e várias lot e of várias training vezes practice. para poder pegar. E o Yoko Tomoe mais ainda, porque é uma That Yoko Tomoe técnica technique bem is a particularly avançada, advanced muito technique difícil, for which you need to train mas se hard. você acompanhar os detalhes que eu vou te You dizer have to pay agora, attention to você the vai conseguir details chegar I'm going to e show you, aplicar essa queda. and you'll manage tá? to do it properly. Então, segurei lá, I grabbed the fiz kimono. a minha pegada,
A minha pegada, ao invés de eu segurar na altura do cotovelo, Instead of grabbing eu vou the segurar elbow, mais embaixo. I grab a little bit Eu vou lower vir com essa mão aqui e vou estourar a pegada I grab dele the para eu hold ter o domínio do braço and I dele. hold it. E I volto control the com a wrist. outra mão lá na gola. Eu vou fazer With uma the other hand finta on the collar, que vou I'm entrar going no to pretend ouchigari an para ele ouchigari tirar a perna for e him ficar to na move his leg posição away que eu quero. and put it Então, in an eu entro interesting aqui, position for me. ele ficou na posição So que I eu quero. turn Então eu vou and I girar put e botar my o meu right pé foot on his direito na hip, virilha dele on this oposta, lá opposite no hip. canto da virilha. Isso aqui, ó. O pé tem que The estar foot has to quase do be lado de almost on fora. the outside. E no momento que eu caio, I eu pull it puxo to ele pra me cima and de I mim throw on the outside. e giro o I braço twist his dele. É arm necessário que eu on the gire inside to make the o throw braço dele easier. para dentro. Three feet throw. Nós vamos fazer agora uma projeção Let's show you que a se throw chama called 3 feet uma throw. queda 3 pés, tá? Que eu uso meus 2 pés e mais um pé I use dele my para 2 derrubar. feet and his Então, to make him o que fall. eu faço? Eu aproveito quando When ele he moves estica o his arm braço, forward, vou I entrar move my meu foot pé forward o as mais far as I longe can on the possível, outside. tá? E o The outro other pé leg vai na goes on virilha his hip. dele. I push the Vai hip, segurando nessa perna. and with my other leg I sweep Empurro the a leg virilha he's dele leaning e on, bato lá, ending in a half ele guard. cai e eu já chego na meia guarda. Kataguruma. Vou mostrar agora uma variação We're now do going to show Kataguruma, you a variation of uma Kataguruma, projeção que a gente a throw which requires a lot of strength and speed to throw the adversary. When I'm holding him, I release the elbow and I grab the wrist inside. I put the elbow at the same time and the head, moving forward my left leg. avançando a minha perna esquerda. My right leg, A minha perna I direita, put my knee on the eu entro no ground meio das between his pernas dele, legs. botando o joelho no I chão, grab e a his mão vai leg and abraçar I a perna throw it dele, back. me projetando para trás. Once he touched the ground, Quando ele I cai, turn over eu him giro, until I get in the 100 kilos position. dominando ele embaixo. Counters and defenses. Counter on Ozotogari.
vamos mostrar agora. We're now going to show you a counter-attack. Quando o adversário ele entra meio When the desequilibrado adversary no is a bit osotogari, unbalanced, tá? Então eu vou aplicar uma the contra-queda osotogari nele com o technique. mesmo We're going to osotogari. counter with the same Notem technique, the osotogari Que technique. quando ele entra no So when he gancho lá, comes, eu I put jogo all todo my o weight meu on the peso em leg, cima dessa perna, I turn with my other giro a leg, outra perna pra and I make him trás fall. e dou o osotogari nele. Counter on Penyotoshi. Bom, nós vamos mostrar agora Let's show you a counter-attack which helps in several types que ela of hip serve para throws. vários tipos when de the adversary projeção shows de his quadril, back. quando o adversário entra para me derrubar de quadril. Ele vai entrar de Ponço Inagi e eu primeiro We're first eu going tenho to que show abaixar o you meu centro on de the Seoi gravidade, Nage, and first thing to do jogar o meu is to quadril lower pra my frente gravity com a center ajuda da as minha much as mão. I can E a minha and throw perna my hips esquerda aqui, eu vou forward with my escorregar hand pro lado, helping. jogando meu peito para cima My dele. left leg is doing É a uma throw contra-queda que eu diagonally derrubo um and adversário na forward. diagonal para frente, tá? Vamos perceber lá. Counter and pulling the guard by jumping. Bom, vamos mostrar agora. Let's show you a case Quando o when the adversary jumps pula to pull na you minha guarda, his close fecha guard. E me abraça. It's very dangerous for Tá? me É muito to let him perigoso pra grab mim me deixar with ele his arm. abraçado. E eu tenho que continuar em pé para que eu abra a guarda I dele have to com mais remain facilidade. standing in order to Tá? open his Então guard. vamos prestar atenção nos but detalhes. watch the Primeiro eu tenho details. que empurrá-lo para afastar de mim. I have to push him away travar o from peito me dele, e a outra mão control vai no joelho his segurando na chest, calça. and with the other Tá? hand open his knee. Lá. I push him back. One hand on Afastei chest, ele, the other on the botei as knee. mãos no peito, a outra mão I shake procuro a segurar bit. no pano do joelho dele. Once it's Sacudo, eu vou open, empurrando pra I baixo. put my Quando ele knee abrir, eu já boto in o order joelhinho to pass por the dentro guard. e continuo lá no trabalho de passagem de guarda.